they don't understand Sahaja Yoga. And it's hard when the majority is different to remain on the constant path. Одна из самых больших трудностей, с которой сталкивается Йога Шакти, это то, что большинство вашего служения в школе, в университете, возможно, уже на работе, не являются сахаджа-йогами. И очень сложно оставаться тем самым, когда все вокруг абсолютно другие. But you see, evolution is the survival of the fittest. Но эволюция – это выживание самых сильных. And now evolution moves from material to spiritual. И сейчас происходит эволюция от материального к духовному. So, the one who is spiritually the fittest is going to be on top of evolution. Соответственно, наверху эволюции будет тот, кто самый сильный духовно. So you have a big advantage in this race over the others. И в этой ситуации, в этой гонке у вас огромное преимущество перед остальными. Because you are ahead of them. Потому что вы на голову выше их. So don't go back just for the sake of being with them. Поэтому не возвращайтесь, не делайте шага назад просто ради того, чтобы быть с ними. It's a little bit lonely on the top. Конечно, на вершине немного одиноко. On the top of the mountain. На вершине горы. But the view is very nice. Зато вид прекрасный. But we are not lonely on the mountain. Yes. Yeah? You are not lonely as long as you are with yourself. Вы не одиноки, пока вы находитесь с самим собой. He is from Switzerland. He knows mountain tops. Lonely mountain tops. Mountains have nice vibration. На горах всегда прекрасная вибрация. Himavati, Shailaputri, name of the goddess. Химавати и Шалапутри – это имена богинь. You know, yesterday when I spoke about Russia and Ukraine, is that if you can manage your role here, you could help opening the Agya chakra. Вчера, в ключе разговора о Украине и России, я бы хотела добавить к вчерашнему разговору то, что если вы осознаете свою роль здесь, вы осознаете, чем вы должны здесь заниматься, тогда вы сможете помочь в открытии Агья чакры. You know, like the Chinese yogi, they help opening the door of the left side. Open the left side of the door. Так, как, к примеру, китайские йоги, они могут открыть левую сторону двери, левую сторону ворот. You can help opening the right side of the door. Мы можем открыть правую сторону ворот. And if you can do that, Если нам это удастся, you will have your names on the streets in 200 years. через 100 лет нашими именами будут называть улицы. And people will bring garlands to your grandchildren. И к нашим внукам люди будут приносить гирлянды. So have a sense of perspective. Поэтому нам нужно это чувство перспективы будущего. I'm quite surprised Я достаточно удивлен, because I think потому что я думаю, that what I said is true. что то, что я сказала, это правда.
We also thought about this in the southern Smolensk. Yeah. So now you can walk in Kiev and you can say, okay, this place I want my name. It all works above there again. Но это все сработает только над Агией. Any question? Вопрос. Also, please, boys, don't go on pornography. Мальчики And girls, needless to say. и девочки в том числе, но, впрочем, об этом говорить не стоит. Не стоит смотреть порнографию. You can have it on your telephone. Возможно, у вас стоит в телефоне. At least in our crazy countries, maybe not here. Возможно, это происходит в сумасшедших странах на Западе, но не здесь. Don't go there. Но не стоит пускаться в это. For a simple reason. По простой причине. It's very easy if I drop ink. It's very easy to drop ink on this sweater. Очень просто испачкать свитер каким-либо чернилом. But to clean the sweater is difficult. Но очень сложно будет очистить свитер от этого чернила. So keep your life simple. Поэтому не усложняйте себе жизнь. And if you do it, Если вы все-таки это делаете, don't feel guilty. не чувствуйте себя виноватыми. Just use your willpower. Просто используйте силу воли. Conquer your freedom. Боритесь за свою свободу. Freedom from. Свободу от, Freedom from ignorance. свободу от невежества, Freedom from addiction. от привязанности, Freedom from what binds your spiritual evolution. от того, что преграждает вам путь духовной эволюции. Parenthesis closed. Скобки закрыты. So, Yeah? I have a second question. And then third. What about astrology? As you know, Shri Mataji respected it, yes? Or no? Yes, she did, but also, she said also, she respected astrology, but she said also that the realized soul can go beyond the strength of the signs. You understand? Жена говорила, что она уважала астрологию, но в то же время она говорила, что реализованная душа может идти выше сил науки, астрологии как науки. If you are realized, the stars lose their influence. И, соответственно, звезды, они теряют свое влияние, если вы реализованная душа. But still, it is part of, you know, the game. Да, но Yes. все еще они играют определенную роль. While we're on the bottom, not on the top. Да, пока вы не преодолели вы вот это. No, because if you want to know about astrology, it's because you want to know. But if you're on the top, you know. So you don't need astrology. Соответственно, пока вы находитесь на более низком уровне, вы можете интересоваться астрологией просто потому, что вы хотите что-то знать. Когда вы находитесь на верхнем уровне, вам не нужно это знать, вы уже все знаете. Vibrations are so nice. No, you have very nice vibration. It's amazing. You think that we give you vibration, right? You think that. You think that. We think that you give us vibration. Если мы считаем, что наши гости дают нам вибрации, на самом деле наши гости думают, что мы даем им эти вибрации. Это что именно процесс. Здесь просто You're welcome. This is collective. This is the Kalki incarnation. Это и есть реинкарнация Кальки, это коллектив. Before it wasn't like that. Раньше было не так. Before we were very lonely. Раньше йоги были более одинокие. Okay, the parrot. I said Sri Kalki is a horse and a parrot.
Вчера говорилось о том, что шрикальки это лошадь и попугай. So I explained the horse. Why the parrot? Почему же все-таки попугай? And so I asked Sri Mataji. Parrot это всадник. Parrot is the one who rides the horse, or No, parrot is a bird. попугай? It's the parrot which speaks. Because he has a parrot. Yes. And so I asked Sri Mataji, I understand the horse, but why the parrot? Грегуар спросил Шри Матаджи, почему же попугай, потому что не мог этого понять. And she responded, because he wants to communicate, but he can't. И Шри Матаджи ответила, потому что он хочет общаться, но не может. Because she said everything that was to be said. И она сказала все, что должно было быть сказано. And then she was silent for 10 years. И после этого она хранила молчание 10 лет. So this is because now the divine did everything that it could to help us, and now it's up to us to grow. Божественность сделала все, что она могла сделать, чтобы помочь нам, и дальше задача уже стоит за нами. So, she stopped talking Поэтому она перестала говорить. because she said what we needed to hear. Потому что все, что мы должны были услышать, мы услышали. I have a question. Yeah? One of the first yogis, first marriages in Sahaja Yoga, they had their children who are, whose age are, they're ready for marriages, and Yeah. maybe they all already have a children. Yeah. So I think this children is the purest one, yeah? So it's the children of the children who comes in Sahaj marriages. Is it they already come, or it's like this year? So you understand what I mean? Yes, they came already. Already. Mm. So you know them. What age of these children? 2, 3, 4, 5. His grandchildren, for example. That's why he smiles. Your children, your children have a marriage with also Sahaj children. Yes. Oh, so yes. I think I feel that these children will be something absolutely another. Look at his face. No, he's naughty. But they need to be protected. They need to be protected, and they can be born only in realized families. Also, they absorb a lot from school. For everybody, it's a big work. It's like a washing machine all the time, cleansing. Дети в сахаджа-йоге должны быть защищены, они должны расти в полностью реализованной семье, потому что они постоянно подвергаются атакам в школе, в детском саду, поэтому должен быть постоянный процесс чистки в семье. И семья должна быть чистой. Я поясню свой вопрос, я по-английски задавал. Я спрашивал, что у первых йогов, которые были дети, их дети уже тоже вступили в сахадж браки, и уже у этих сахадж детей уже появились... Да, дети. И ты думаешь, что они должны быть медитацией? Ну да, я думаю, что... Но на самом деле все зависит от глубины. То, что ты рожден в сахаджи, не обязательно, что у тебя достаточно глубины. Да, но он сказал, что это оптимальные обстоятельства для прихода. То есть эти обстоятельства оптимальны для прихода этих... What is he saying? They want to be your grandchildren. In a simple words. Maybe I will be their grandchild. А еще можно вопрос, чтобы я долго тут не пыталась перевести, но если по поводу медитации. Мы сегодня вспоминали о коллективных медитациях с большими коллективами. Шамата же еще в этом 2008 году говорила, что можно собираться небольшими, там, 3-4 человека, но этим самым мы можем углубляться и глубже вот входить в медитацию, потому что сейчас такой уровень йога вот этот разный, когда часто большие, собираемся на большими группами, медитации как таковых нет, как глубины нету, то есть мы как бы, кто-то с кем-то как-то делится, кого-то подтягивает, но что можно об этом сказать? So the question was,
Today we had a question about the quality of meditations in different countries, and Wolfgang said that it is great to have meditation like in a large group of yogis, and the more yogis, the better. However, what we face here is that we may have like big group for meditation, like at least 100 plus people, and still the meditation is not that deep. So can we achieve a deeper meditation probably in a smaller group, and is it kind of more effective than to meditate in large group? Because we lose in depth in a large collective while cleaning each other. It's quite possible, but here the answer is try. Try what works. Because there is not a one answer. You need to try. You need to meditate in small group, meditate in large group, see what works, you pick your chart. So you are like before a landscape. You cannot ask me, how do I navigate in the landscape? Because it's your landscape. You will find, it's experimental. But yes, you can have this situation where if there are a couple of negative people, if you have 2 or 3 people from a fake guru, or 2 or 3 people who really have bad vibration, it can spoil a meeting. It can. Опять же, хороший метод тот, который работает. То есть нужно пробовать как в маленьких группах, так и в больших. Конечно же, человек загруженный негативностью, или если в коллективе есть лжегуру, медитация может быть испорчена. Поэтому нужно просто пробовать, что сработает. Он говорит не про лжегуру в коллективе, а люди, которые хотели в лжегуру, или просто негативные люди, они действительно могут испортить вибрацию очень сильно. You remember the silence that we felt now? Huh? Remember? You remember? Yeah. You remember? This one you remember? Yes? Where is the other one who looked sad? Over there. You remember? You? Yes. Помните ли вы эту тишину? You remember the silence? You felt the silence? Чувствовали ли вы тишину? She's not sure? She's like asked when. If she was silent all the time, it's even better. It's even better. But just have faith in yourself. Let's have faith in yourself. То, что вам действительно нужно, это иметь веру в себе. И веру в себя. You know what I find out sometimes to meditate with big groups, with any group, it's about how to channelize the attention. If in a big group the attention goes off, it's much worse than in a smaller group sometimes. Because in a smaller group, if 3 or 4 keep the attention, you can still meditate quite okay. But if in a bigger group of a certain percentage of people, the attention wanders somewhere. And that can have many reasons, then it's much more difficult. Понятное дело, что возвращаясь к теме больших коллективов, медитации больших коллективов, в большом коллективе удержать внимание очень сложно, и гораздо проще удержать внимание в группе 3-4 человек. Но все же и в большом коллективе определенное количество людей удерживает внимание, хотя это действительно сложно. So when you find out that in a big group you can't meditate, maybe it's also a way to find out what would you prefer, what kind of how you want to have the meditation in order to go deeper, to enjoy more, or to get more deep. Поэтому, если вы испытываете трудности с тем, чтобы держать внимание на коллективной медитации, или вы просто не можете медитировать в коллективе, вам действительно стоит попробовать либо более маленькую группу, либо попробовать медитировать самостоятельно, чтобы почувствовать эту глубину. And maybe you could find out, maybe you have discussions on that. How do we want to have our meditation in order to experience more, try different things, as Gregoire has said. Поэтому стоит попробовать пообщаться и решить, попробовать разные способы медитации в маленьких группах, больших и так далее. Like how would you do your meditations? The one that you describe, where you're 100 people and you don't go deep. What are you doing? И как бы вы описали медитацию в большой группе? Usually, if we are speaking about collective in Kyiv, we have about... You are not Yuva. The question was for the Yuva. I thought... No. Yuva, question for the Yuva. What do you do? What do you feel?
Что вы чувствуете на коллективных медитациях? Не, вот разница, вот вы маленький, вы собираетесь, кстати, Юва отдельно вот медитирует, вы собираетесь. Когда вы приходите на коллектив, По-разному бывает. Всегда по-разному. Like on situation, like every time different. Exactly. So you can't say Yeah. that every time it will be bad, Yeah. every time it will be good. So it just depends. You see, what's nice to understand in Sahaja is that we are completely clueless. Важно понимать, Сахаджи, что в принципе у нас абсолютно нет никаких подсказок. It's actually very nice because you start relaxing. И, собственно говоря, это хорошо, потому что вы начинаете расслабляться. Because what really happens in Sahaja, it's not us who do it. Потому что на самом деле то, что происходит в Сахаджа-йоге, это не то, что делаем мы. If I do this in the back of somebody, what do? I move my hand. Если вы пытаетесь поднять кому-то кундалини, сидя сзади него, что вы делаете? Вы всего лишь двигаете рукой. And then, if the person feels the cool breeze. So, you know, a lot of things are happening on the stage, and we need to enjoy the show. We need to enjoy the lila. We need to look, be curious, but we should relax because that power is going to work out everything. И когда вы поднимаете кому-то кундалини, и человек чувствует холодный поток, то понятное дело, что это сделали не вы, это сделала божественность. Поэтому все, что нам нужно, это расслабиться, наслаждаться этой игрой, наслаждаться этой радостью, наслаждаться всем, что происходит вокруг нас. Because we, he and me, in our life, we stressed because of Sahaja Yoga. И мы также ощущаем определенный стресс из-за Сахаджа-йоги. Because we want to give more realization, because we think people should grow faster, because we think yogis should not fight. Потому что мы занимаемся такими проблемами, как дача самореализации, что мы хотим давать больше самореализации, мы хотим, чтобы йоги между собой не ругались и другие проблемы внутри Сахаджа. But if I am frustrated, I don't help anybody and I don't help myself. Но если я нахожусь в таком разбитом состоянии, конечно же, я не могу никому помочь. So, you know, it's a balance between being dynamic and relaxed. This is the balance of Sahaja. Being at the same time dynamic and relaxed. Поэтому сахадж-баланс состоит в том, чтобы балансировать между тем, чтобы быть динамичным, то есть более-менее активным, и расслабленным. There is 1 minute to 4 o'clock, so we can have a last question. Последний вопрос. The boys are very shy. How you like Ukraine? Sorry? How you like Ukraine? Do you like Семінар? Он приехал, значит, наверное, нравится. Приехал, все логично, по-моему. It's provocator. Little. Тут их поставил. He wants the vibrations to answer. I met you first time in Kabbalah, and you just picked me up on the road, and you tell me the story when you was first time in Ukraine. Like, can you tell the story for all Yuvas, because I heard it, but I wanted to tell the story for all Yuvas. Напомни, что Like, when you said that Shakti left you here. Oh, why? Well, it's not a big story. I was here with Shrimataji, and in the morning we were supposed to go all together to the airport. And when I woke up, everybody was gone. I was alone in my hotel. Это было в один из приездов Шриматаджи в Украину. Грегуар тогда тоже первый раз приехал в Украину. И они уже должны были уезжать. И утром, когда в день отъезда, он проснулся, он обнаружил, что уже все уехали, он остался один. То есть все йоги, которые приехали вместе с матерью, уже уехали. Он оказался совершенно один в Украине. So still today, I cannot remember how I went back to Moscow. I simply can't remember. И он до сих пор не может вспомнить, как же он тогда добрался до Москвы. Obviously, it must have worked out. Ну, каким-то образом это сработало. Maybe Shrimataji just felt his desire to be in Ukraine. Возможно, Шриматаджи ощутила желание Грегуара побыть в Украине. See, the other thing that maybe just to add one thing, you see, here people are naive about the West.
Здесь люди имеют очень наивное суждение о Западе. Because you know what doesn't work in your part of the world. Вы знаете, что именно не срабатывает у нас, какие у нас And you проблемы. think that in our part of the world things are better. И вы думаете, что на Западе эти аспекты лучше. It's true, we are better economically. Конечно, там все лучше в экономическом плане. Maybe infrastructures are better. Инфраструктура, транспортные средства тоже. Maybe there is more freedom. И больше свободы. But in our countries, the family is destroyed. Но на Западе семьи разрушены. So when the family is destroyed, it becomes a vicious circle. И когда семья разрушается, то появляется замкнутый круг. Because the children of destroyed families are worse. Потому что дети в разрушенных семьях становятся хуже. And the children of those children are worse. И, соответственно, их дети становятся еще хуже. And now we really, it is a very serious situation. И сейчас это очень серьезная ситуация. So, you see also in your vision, have a vision for Ukraine. Don't have this vision that the future of Ukraine is to be like the Western country. No. Поэтому не стоит считать, что будущее Украины это будущее должно быть похоже на будущее одной из западных стран. Your food is still healthy here, I hope. У нас все еще здоровая еда. The food in our place, people get cancer left, right, because we are poisoned by our food, we are poisoned by the pharmaceutical industry. Очень много проблем с онкологическими заболеваниями, преимущественно из-за проблемы с питанием, из-за качества еды, из-за того, что комплекс, который обеспечивает еду, слишком много химикатов. И поэтому это вызывает канцерогенные разные заболевания, онкологию. I'm just saying that because if I would be in Ukraine, I would say, oh, if only I could travel, and if I could go west and visit New York and this and that. I understand this desire, but actually that would not be the solution. И на месте любого украинца Грегуар, конечно же, понимает желание там, ой, если бы я мог поехать в Европу, если бы я мог поехать в Нью-Йорк. Это желание можно понять, но это не является решением проблемы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, so maybe we see each other at the public program tomorrow. I don't know. Возможно, до встречи завтра на публичной программе. If there is space. Если бы Там быстро, да? Здесь